Vale, vamos con la lección número 3 con los protos. De acuerdo. Hemos hecho la campaña original. Hemos hecho la última misión batiendo el récord ese, ¿no? De 21 minutos 15. Entonces, ahora nos vamos a meter a lo que viene a ser una batalla. Pero antes hay que explicar algunos puntos, ¿vale? Considero que también es un buen entrenamiento. Lo pueden jugar igualmente las veces que quieran. El mapa laberinto, multiplayer, expansión. Expansión porque los Tesan aquí tienen más dificultad. Juegan más pesaditos son. En el original son brutos, pero aquí son más pesaditos. Y bueno, pues que todos los enemigos son Tesan. Y como pueden ver va a ser un 3 contra 5. Sí. Consideren esto como su examen final, ¿no? Si ya jugaron con todas las razas es buena idea, porque también de esa manera van estudiando especialmente a los Zerg, que no los hemos estudiado mucho, pero si van jugando se van a dar cuenta que en todas las situaciones los protos están en desventaja, y con los Tesan pasa lo mismo. Entonces yo cuando he aprendido a jugar con los protos, intentaba, por ejemplo, antes de comprenderlos, jugar lo que diríamos normal, ¿no? Porque el árbol de tecnologías, las evoluciones siguen una línea, y desgraciadamente en una competencia de uno contra uno, pongamos el ejemplo, ¿no? Da igual el mapa. Si tu oponente, vamos a suponer esto también, que tiene la misma velocidad que tú, pero está jugando con Tesan o está jugando con Ser, porque para los dos casos es lo mismo. Si ese tu oponente tiene la misma velocidad que tú y tú le dejas en paz, esa es la palabra clave, ¿vale? Que no le exploras, no le molestas, le dejas porque tú confías en tu propia velocidad, ¿no? Lo he comprobado y lo he verificado y les puedo asegurar que la raza Protoss está en desventaja. Sí, lo han hecho así los que han creado el juego, y no está mal hecho, está bien hecho, porque por increíble que parezca, esto es lo que nos enseñan los protos. Esto es lo más especial que se acerca a una realidad, ¿no? Te enseña a jugar con desventaja. Entonces, esto ha pasado también en la vida real, ¿vale? Vamos a hacer aquí un paréntesis y voy a transponer algunos términos para no meterme en líos con YouTube. Voy a decir, por ejemplo, que durante el gran lío de la segunda en el planeta, en el mar hubo una gran disputa, ¿no? Que por una isla que se llama Midway, allí en 1945, si no me equivoco. Entonces estaba de moda, como no habían videojuegos, pues a la gente se han agasado a otro tipo de jugadas, ¿no? Pero si ustedes analizan esta batalla, es el documental, está perfectamente en YouTube también, ¿no? La buscan, se llama La Batalla de Midway. Y estudienla porque esa batalla básicamente explica lo que es la filosofía Protoss, ¿vale? Lo que significa jugar en desventaja. No voy a meterme más en ese tema, sino que ahora doy por hecho que ya han visto el documental y ahora están de vuelta aquí. Entonces continuamos con lo que nos toca, ¿no? Básicamente, lo que nos enseñan los protos es que hay que ir a molestar. Hay que ir a molestar y no tienen otra opción, porque hay una unidad que se llama observador, pero esa unidad es muy buena, es invisible y es voladora y te proporciona gran información.
pero el tema es que esa unidad se tarda mucho en sacarla, y para entonces te pueden sorprender, ¿no? Como dije, ellos tienen velocidad en ejército, en maniobra. Entonces la única forma de hacer las investigaciones es enviando una unidad durante la batalla. Es decir, lo primero que tenemos son obreros. Hay que sacrificar los obreros básicamente. ¿Para qué? Para poder conseguir información, o para molestar, o para amagar también, ¿no? Puedes darle el uso que tú quieras, pero el objetivo es ese: retrasar, porque como estamos en desventaja, para que se igualen las cosas, hay que retrasar al enemigo todo lo que se pueda, porque a la larga la economía protos, cuando ya has logrado avanzar varios minutos, los protos son más fuertes. Y si tú has logrado retrasar a tu oponente, entonces ya ahí sí que tienes la ventaja, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que no es buena idea, si tú sabes que están en igualdad de condiciones, que se enfrenten los ejércitos frente a frente. Por eso se llama la maniobra de atacar por la espalda, ¿no? Nuevamente, todo esto lo van a encontrar en el documental de la batalla de Midway. Aquí simplemente vamos a ver algunos movimientos que se parecen un poquito, ¿no? Desventaja 3 contra 5. Entonces aquí ya podemos empezar a lanzar preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a vencer a 5 ordenadores? Jugando limpio, entre comillas, ¿no? Dejándoles en paz. Pues si jugamos limpio va a costar más. Se les puede vencer, pero cuesta mucho más. Entonces lo que queremos hacer aquí es enseñar cómo lo haríamos contra unas personas, ¿no? ¿Y por qué son Tesan? Porque los ordenadores Tesan básicamente se parece mucho a cómo juega una persona, ¿no? No te deja tranquilo, se defienden inmediatamente. Entonces esto también nos va a enseñar a manejar los obreros. Los obreros tienen poca vida, pero si tú los cuidas, cada obrero va a valer oro, ¿no? En el tema de información, de molestias. Y el laberinto además es un mapa grande, por lo tanto, cuando tú te enfrentas en un mapa más pequeño, el control, el dominio del mapa y todo lo que has aprendido en las 3 lecciones, se convierte en una combinación letal, ¿no? Un cóctel de que tu ejército y tú se hacen mucho más fuertes. Habría que añadir una cosa más. Perdón que no empiece todavía, pero quiero decir esto más. Todo lo que hemos aprendido con los otros ejércitos, con los Tedan, lo que son las evoluciones, conocer lo que es el control masivo, y ahora con los protos, que es el jugar con desventaja, se aplica a todos los ejércitos. Y les tengo noticias: el 95% de los jugadores no lo hace así. Todos o la mayoría tiran la fuerza bruta, incluso los jugadores profesionales. ¿Será que no sé, no les gusta jugar con táctica? Entonces esta es una debilidad. Como vuelvo a repetir, si miran el documental de la batalla de Midway van a entender todo lo que estoy diciendo, ¿no? Así que sin más dilación vamos a hacer la demostración de cómo se juega con los protos en desventaja. Adelante. You have not enough minerals. 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 You have not
not enough minerals. You have not enough minerals. You must construct additional pylons. You have not enough minerals. 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 Warriors have engaged the enemy. Not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Not enough minerals.
not enough minerals. I lost control of my initial pile under attack. Squeal. Very well. Upgrade complete. Additional pylons. You've not enough minerals. You've not enough minerals. You've not enough minerals. Squeal. So you are under attack.
vigilant. I have returned. I have returned. Yes. Yes. So be it. Vigilant. Gladwin. Linkasnil. Yes. Lima. Vigilant. Very well. For iron. So be it. Upgrade complete. I have returned. I have returned. Gladwin. Gabran. Linkasnil. Janagazoil. Gabran. Linkasnil. Ras. Janagazoil have engaged the enemy. Linkasnil. Your warriors have engaged the enemy. Complete. I have returned. I have returned. Yes. Very well. So be it. Very well. Your warriors have engaged the enemy. Initiated. Confirmed. Commence. I'm waiting. You're vigilant. Rush. I have returned. Janagazoil. Very well. For iron. Very well. I have returned. For iron. Galaxos. Transmit for vengeance. Rush. I have returned. Linkasnil. Feel your presence. I have returned. Galaxos.
pues eso, nada que acotar. Ya lo dije todo en la introducción. Así que no me queda más que darles las gracias por haber visto esta serie. Y si es que se animan a jugar este juego, espero que algún día podamos enfrentarnos y que me digan, lo aprendí contigo. De eso se trata el juego al fin de cuentas, ¿no? De pasarlo bien, divertirse. Yo llevo muchos años jugando, no, llevo 3 años jugando. Pero puedo decirles que valió la pena cada maldito segundo. Jugábamos con mis hermanos, ¿qué recuerdas? No podíamos jugar tan seguido, pero ahora estamos separados, la vida. Pero en fin, no quiero aburrirles con mis historias. Yo les deseo lo mejor y adelante. Siempre perseverar. Hasta la próxima. Oh, nice. Oh my nice. God, that is so hard to do. Oh, he's actually going to try this. This is one of the hardest things to do with Dragoons. So sick. He Oh my actually God. pulled it off. Okay, I'm going to explain this in a second, but hold up. Oh, that was Oh my so God. close. Oh, Okay, and it that hits. connects. That's basically the end of this. Okay, he's actually just suiciding Dragoons in. No, that's not. He's like getting kind of crazy right now, Bisu. What are you doing, buddy? I can't believe. When that so, mine hits, you're supposed to pull back. So what's happening there is the mine. If a mine pops out and Dragoons are attack moving, the mine hits right before the Dragoon can shoot Yeah. it down. But if you step forward, step back, and I believe it's patrol it's a- click. It's a tiny step back. Patrol gives you the quickest attack. You can also use hold, but it's a little Hold bit is tricky. very quick, but Yeah. yeah. And so what you do is you just come in, back up, and you can actually gun down the mine. The problem is you don't know where the mine is, so you have to have like the quickest reflexes ever. Yeah. Well, you have to have a good idea because you have to like pop the mine up at the max range and then step back and attack. That's right. And by the way, for anyone who isn't aware of this, different buttons give you different attack speeds, and which is important. But anyways, oh my God, actually stepping forward right now, the Dragoons actually dance on top of each other there for a moment, but he's still going to pick off Oh every my God, siege tank. that was so good. That's so crazy. The Dragoon bust actually is working so Oh well. my God. This is, I kid you not, one of the hardest things for Protoss to do, and probably the hardest thing for Protoss to do in the early game like this. Oh, Dude, he's just man. doing it. Look at this. Look at this. Look at this micro. Oh my God, he's so good. Jeez. I cannot emphasize how hard that is to do. And the problem is if you make one mistake and it connects on you. Oh my God. I cannot believe he's doing This this. micro. This is so crazy what we're seeing here. If you make one mistake when you're doing this, and Beast already made one, you usually you can end up losing the game, or at least have to pull completely back. Yeah, like when a mine hits, it's like kind of the end of this type of play. Okay, takes some damage here on this Dragon, but this micro is out of control still, picking off so many mines, so many units. The SCVs have been pulled forever. Okay, he's gonna oh try my to- God, he's going to try to kill another siege tank here. And He's he's gonna definitely get going to it. lose everything. No, he's not. Oh my God, the mine dragon into everything. And he's going into Reaver with this. Dude, he has got this game. This is so insane. I cannot believe the damage that he has dealt. Okay, he's coming down here now. He might want to try to get underneath the where the command center is so it can't land, but it does land. So he's going to be trying to micro on all these different fronts, but he's got a Reaver coming here. And remember, he's been killing tanks the whole time. He's been killing tanks throughout this game. And he has Dragoons everywhere. Oh my God, there's a Dragoon in the main, 2 at the natural. And only Vultures are popping out. Like, he's not going to be able to do anything against this Reaver. Keep in mind, he's having to micro on all these fronts while do everything back in his base. So it's super taxing as far as APM goes. But the Reaver's going to come in here. I don't know if he has siege mode or what. Even denies that. No, I don't think he There does. it is. He just sees GGs. it. That's the kill move.